Hai, akkam jirtan barattoota keenya kanneen maatii education miidiyaa taatan. Har'as barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa yuunitii 2ffaatiin qabadhee dhufee jira. Barnoota keenya kanarraatiin waa'ee fangasii kan ilaallu ta'a jechuudha. Fangasiin maali? Amaloota fangasiin qaban keessaa fungasoonni they have general characteristics of the true fungi when we say these fungus all are what eukaryotic, and also this eukaryotic means the fungus that have a membrane bound nucleus, which means they contain chromosomes, ranges of membrane bound cytoplasmic organisms. This means most of the organisms found is in the cytoplasms of the fungus. They contain a membrane bounded. For example, mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulums. Most are what? Filamentous, which means they are composed of individual microscopic filaments called hyphae, which exhibit apical growth and which can be have a branch to form a network of hyphae, which called myceliums. Fangasoonni maal qaban jennee beeknaani amaloota isaanii keessaa tokko filamentasii ta'uu isaaniiti. Filament jechuun one of hyphae can be formation hyphae saniiti jechuudha. This are composed of individual microscope. Filament maalirraa ijaarama jennee beeknaani hyphae irraa ijaarama. Hyphae can be one of exhibit apical growth jechuudha. And this the networks of the hyphae is known as mycelium jennee beeknaani jechuudha. This hyphae can be some of them can be separate septate hyphae, some are can be non-septate. Hyphae gariin septate hyphae dha. Organismonni gariin septate hyphae qabaatu, fangasoonni gariin ammoo non-septate hyphae yookaan cyanocystic hyphae jenneeti kan beeknuun jechuudha, kanneen qoodaman jechuudha. Fakkiin kun it can be represent about the mycelium kan jennu mycelia bakka bu'a jechuudha. Fakkiin asirratti mul'atu kun fakkiin inni kaan ammoo septate hyphae fi garaagarummaa hyphae qaban septate hyphae fi cyanocystic hyphae kan jennuun isaan agarsiisaa jechuudha, isaan nutti mul'isaa jechuudha fakkiin amma ilaallu kun. Amaloonni fangasiin qaban keessaa kan biraa some are unicellular, which means the unicellular fungus, for example yeastis is one of the best example of unicellular fungus. They are protoplasm of hyphae or cell is surrounded by rigid walls. They means fungus can be composed of primary of chitin and glucans. Also the wall, which means the cell wall of some species of fungus, contain cells. The next one, that means contain the fungus as a characteristic, they reproduce both sexually and asexually. Inni biraan ammoo irra baay'een fangasoota kan reproduce walooran sexuality fi asexuality jechuudha. Both sexual and asexual reproduction often result in the production of spores. Amaloonni isaa kan biraa their nuclei are typically haploid. Nucleus isaanii haploid nucleated, and also the hyphal compartments. Hyphal compartments are often multinucleated. Hyphal isaanii immoo multinucleated dha jechuudha. However, the mycota and some yeast possess diploid nuclei. Fakkeenyaaf amma baay'een isaanii yookaan haploid nuclei qabanii fangasoonni, addatti ammoo warreen diploid nuclei qaban keessaa gosni yookaan species-iiwwan fangasii keessaa mycota and some yeastiin gariin diploid nuclei qabanii jechuudha. All are what? Fungus chlorophyllous, which means chlorophyllous means
the they do not have what chlorophyll pigment, which means the fungus have no chlorophyll pigment. As due to this, incapable of what photosynthesis. Sababa halluu magariisa hin qabneef maali photosynthesis gaggeessuu hin danda'u jechuudha. Amaloota fangasii keessaa kunis tokko jechuudha. Amaloonni biraan isaan qaban keessaa tokko all are chemoheterotrophic dha. Yookaan chemo organotrophic jechuun beeknaa jechuudha. They utilize pre-existing organic sources of carbon. Kaarboonii organic kaarboonii soosii akka maddii yookaan kaarboonii bakka inni irraa fayyadaman yookaan kanneen dura organic source of kaarboonii biraa naannoo isaanii jiru fayyadaman jechuudha. And also energies from chemical reaction that can be synthesized organic compound they require for growth ta'uudhaaf guddachuudhaaf akkasumatti energy kan argachuudhaafis organic source of kaarboonii fi akkasumatti energy reaction organismii biraa irraa argatu jechuudha. Amaloota biraa keessa jennee beenu they possess characteristic ranges of storage compounds akka storage compounditti compounditti ni gargaaramu ni hawwachuu amaloota akkasii ni qabaatu. San keessaa fakkeenyaaf cerehalus glycogen sugar alcohols and the lipid are the storage compounds that contain some of the fungus. Inni xumuraa amaloota fangasiin qaban keessaa nutritionally can be categorized mala nyaata isaati jechuudha. Mode of the nutrition isaan irratti hundaa'uudhaan bakka sadiitti qoodamuu danda'u jechuudha. Tokkoffaan saprofaayitikidha, paarasaayitikii fi simbaayosiisitti qoodamuu jechuudha. That means may be free living or may form intimate relationship between other living organisms. Inni biraa ka jennuun keessaa ecology of fungi dha. Ecology of fungi gisee jennu fangasoonni can be colonized most habitat on the earth. Iddoon jireenya isaanii baay'inaan lafarra yoo ta'u it can be asmar preferring dark iddoo dukkanaa dark in the most condition iddoo jiidhina qabaatu keessatti ni jiraatu jechuudha. Shorri yookaan faayidaan yookaan ga'een isaan qaban fangasoonni keessaa ka jennuun use as what as a decomposer akka decomposeritti kan bi shora ga'ee taphachuu danda'u. Decomposer jechuun organic diet organic substance maal godhuudhaan decompose godhuudhaan. And also recycle as recyclers recycle of organic matter yemmas recycle godhuutiin ga'ee olaanaa taphatu jechuudha isaan. Inni biraa fungus are what saprobes. Saprobes means it can be live on a diet organism use to what decompose that organic matter as what as a source of carbon. Organic matter tokko decompose godhuutiin kaarboonii produce godha jechuudha. Many successful mutualistics baay'inaan mutualistic relation involve between fungi baay'inaan maali mutualistic dha jechuudha fangasoonni which means hariiroo fangasii fi organismii biraa jidduu jiru waliin uumuutiin lamaan isaaniitu benefitii akka argatan niif gahee olaanaa taphataa jechuudha. Fangasii wantoota kana keessatti shoora guddaa baha jechuudha. Mutualism jechuun it is gosa types of symbiosis in which both organisms benefit. Kana jechuun mutualism jechuun fakkeenyaaf fangasiin organismota biraati wajjin cinatti walitti dhiyaachuutiin organismiin sanis fangasiinis lamaan isaaniitu bu'aa yoo argatan adeemsisan maal jennee beenaan mutualismii jennee beenaan jechuudha. Mutualismiitiin jiraachuun fangasii fakkeenyaaf mycorrhiza fi lichen it represent two types of symbiotic relation between fungus and autotrophic organism. Warreen nyaata mataa isaanii qopheeffachuu danda'anii fi fangasoonni walitti siquutiin waliin jiraachuun mycorrhiza fi lichen adeemsisaniitiin fangasoonnis organismoonni sanis bu'aa akkaataa ittiin
rakkatanii jechuudha. Mycorrhiza means it is a symbiotic relation which means a symbiotic association between waliin jireenya fangasii fi plant rootii sanii maal jennaani mycorrhizal jennaani ban. Semantics fungi as what as supply of food. The mycorrhiza help plant absorb water. Biqiloonni akka bishaan absorb godhuu danda'an godhan aniif ni gargaara. Nutrientiiwwan akka absorb godhuu danda'aniif illee ni gargaara jechuudha mycorrhiza. Such as what phosphorus faa potassium faa akka absorb godhuu danda'aniif by forming extensive network of fungal hyphae in the soil. Akkaataa fangasoonni neetworkii hyphae baay'ee lafa keessatti diriirsuutiin akkaataa dafee biqiloonni san bishaan absorb godhaniif gahee olaanaa taphata jechuudha. Fangasiin increase surface area in soil. Surface area soil keessatti maal godha increase gaafa godhu maaltu ta'a jechuudha. Yeroo kanatti availabilities of observation can be also increased ta'a jechuudha. Fungi also absorb some of the sugar created by what plant during photosynthesis. Sugarii biqiloonni qopheessan innilees garuu maal godha absorb godhuutiin ofiisaatiifis fayyadamaa ta'a jechuudha fangasiin. Inni biraan immoo laayikaniidha. Laayikaniin a symbiotic relation between a fungus and a photosynthetic organism. Usually this autotrophic organism contain ascomycete. This ascomycete is fungus, and also the other green algae, these types of alga, and also cyanobacteria. It can be associated. Fakkeenyaaf ascomycete yoo fangasi ta'u fangasiin ascomycete jennuufi green algae associate uumuudhaan maal uuman jechuudha symbiotic relation uumuudhaan jechuudha laayikanii adeemsa laayikanii jechuun fakkeenyaaf yoonii fi ascomycete fangasiiwwan green algae associate it can be yookaan cyanobacteria wajjin ta'an isaan lamaanuu can be fayyadamaan isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf the photosynthetic organism yoo jennu fakkeenyaaf algae fi cyanobacteria jechuudha. Isaan kanneen provide energy derived from light and carbohydrate. Energy annisaa ifaarraa argatanii fi carbohydrate irraa argatan maal godhan jechuudha ascomycete saniif ni kanneen gumaachuu jechuudha isaan. Akkuma san fangasiin ammoo maal kannaafi intiniidhaaf organic photosynthetic organism kanaaf mineraalii akkasumatti protection gumaachaaf jechuunis. Classification of fungus. Inni biraan immoo ramaddii yookaan qoodamiinsa yookaan gosoota akkaataa qoodama fangasiiti jechuudha. Kanaaf fangasoonni ramaddiiwwan kanneen ni qoodamu. Many mycologists currently recognized 5 major group of what fungi. Saayintistoonni yookaan warreen qorattoonni fangasiidha yeroo ammaa kana keessatti gareewwan gurguddoo 5tti qoodamuutiin ilaalama jedhanii kaa'anii jiran jechuudha fangasiyaan. Inni tokkoffaan zygomayicotaadha. Zygomayicotaan sporangial fungi jechuudha. Gosa sporangiumii produce godhuudhaan sporangiosphorii akkaataa inni produce godhuudhaan reproduce akkaataa itti godhu jechuudha. Inni gosoonni yookaan zygomayicotaa warreen jennuun gosoonni species-iwwan jalatti jiran keessaa rhizopasifaan mukariinfaan it is species grouped under what zygomayicotaa jalatti ramadamanii jechuudha. Fakkeenyota isaaniiti jechuudha. Ascomycota warreen jennuun ammoo ascospore producing fungi jennee beekna. It can be fakkeenya isaa jechuudha. Saccharomyces cerevisiae waa jennuun fakkeenya ascomycotaati jechuudha. Inni biraan basidiomycotaadha. Akkaataa reproduction isaa basidia producing fungiidha jechuudha. This basidiomycota contain rustis and desmat. This is one of the disease of the plant. Isaan warreen biqiloota dhukkuba biqilootatti warreen fiduu danda'an keessaa isaan tokkodha. Inni biraan basidiomycotaan contain one of mushroomii of jalatti ni qabata jechuudha. Inni biraan Catridiomycota jennaan. It is one of zoospores producing fungi jechuudha.
it is allomice and water mold warreen jennu. Inni shanaffaan ammoo glomeromycota jennuun. It is one of mycorrhizal fungi warreen jedhamuutiin beekamanidha jechuudha. So the difference among major division of fungi. Fakkeenyaaf amma garaagarummaa isaan gareewwan shanneen kan gareewwan shanii qoonnee jechuudha keessaa muraasa kan fakkeenyaaf kitaaba irratti kaa'ee keessaa maal jennee beenaani this group representative member fakkeenyaaf Cateridomycetes jennuuni. Iddoon jireenya isaanii aquaticdhaa fi akkuma san iddoo jireenyaa biraa kan qaban gastis of herbivores fakkeenyaaf gastis animaalii keessatti illee ni jiraatu parasiteidha jechuudha isaan. And also one of amaloonni isaan qaban keessaa Cateridomycetes jennuun unicellulary, multicellular and rhizoid with no true mycelium warreen jedhaman keessaa tokko jechuudha isaan. Inni biraan sexuality is wal ursaaniiti. Asexually it can be reproduced motile zoospores from what sporangium irra. The other sexually reproduced whole godhan flagellated gamete in male and female itiin. Inni biraan zygomycetes terrestrial iddoon jireenya isaa they are amaloonni isaanii maal jennaani multicellular mycelia of the continuous hyphae with many haploid nuclei warreen qaban keessaa tokko. Asexual spore developing in sporangia on the tip of aerial hyphae. Fiinta irratti kan argamu sporangia spore formation godhutii wal horanii jechuudha zygomycetes. Sexually ammoo spore are known as zygospores can remain dormant in adverse environment. Ascomycetes ammoo terrestrial on fruit and the other organic matter kanneen kan biraarrillee jiraachuu danda'a. This unicellular ammas dhaan and the multicellular illee ni jiran with the septate mycelia warreen ta'anidha jechuudha ammas. It is common by budding conidiospores. By budding is wal hora conidiospores illee wal horanii jechuudha isaan asexually jechuudha. Sexually involve the formation of ascus which means sac on the specialized hyphae. The other one is Basidiomycetes. It is also the habitat is terrestrial, multicellular, uninucleated mycelia group includes under this mushroom, smoke, rust that attack the food. Affect what? That affect the food supply. Biqiloota warreen affect godhuu dandeenyu keessaa isaanis tokko jechuudha. They can be commonly absent. Maal hin qabanii asexuality waliin horan isaan. It can be Basidiomycetes warreen sexuality wal horan keessaa tokko. It produce basidiospores that are born on the club-shaped structure at the tip of hyphae. Karaa kanaatiin wal horuu dandeenya jechuudha. Egaa barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Qabiyyee biraatiin akka walitti deemnutti barnoonni keenya waan kana fakkaatuuf hanga barnoota biraatiin walitti deemnutti nagaatti isiniin jaa waan daawwattaniif galatoomaa.